సో హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు రిలేషన్స్, సెట్స్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. సో సెట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ సెట్ చాప్టర్ కాకపోయినా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ బేస్డ్, రైట్, ఇన్ఈక్వాలిటీ బేస్డ్, మాడ్యులస్ బేస్డ్, స్టెప్ ఫంక్షన్ బేస్డ్, ఇలా డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ నుంచి సెట్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో మీరు దాంట్లో నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయంటే ఏ యూనియన్ బి, ఏ మైనస్ బి, ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ప్రాపర్ సెట్స్ చాప్టర్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఇప్పుడు చూద్దాం. హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఇన్ ఎ స్కూల్ there are 3 types of games to be played. Some of the students play 2 games, but none of them play all the 3 games. Which Venn diagrams can justify the above diagrams? ఒక వెన్ డయాగ్రామ్ అంటే ఒక సర్కిల్ ఒక కంప్లీట్ సెట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 3 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి అంటే 3 గేమ్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో పీలో ఉన్న 3 సెట్స్లో ఈ ఏరియా కామన్గా ఉంది, రైట్. ఆ ఏరియా ఎక్కడుంది? ఆ ఏరియా ఆల్ ద 3 వెన్ డయాగ్రామ్స్లో కామన్గా ఉంది. అంటే ఆ ఏరియాలో రిప్రజెంట్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ అన్ని 3 గేమ్స్ ఆడతారు. కానీ వాళ్ళ క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఇచ్చిందండి, నన్ ప్లే ఆల్ ద 3 గేమ్స్. సో పి ఆన్సర్ అవ్వదు. ఇలానే క్యూ అండ్ ఆర్ చూసుకున్నా ఇక్కడ కూడా దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ప్లేడ్ బై ఆల్ ద 3, దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లేడ్ బై ఆల్ ద 3. ఇక్కడ మూడిటికి ఇంటర్సెక్షన్ కామన్గా ఏరియా ఒకటి ఉంది. సో అలా ఉండకుండా ఉంటే నన్ ఆఫ్ ద ప్లే ఆల్ ద 3 గేమ్స్ వస్తుంది. అలా ఉంది కాబట్టి సో ఏది ఆన్సర్ అవ్వదు. సో నన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్. సో ఇలా వెన్ డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ సాల్వ్ సెట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీలీ, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Set A has m elements and set B has n elements with the total number of subsets. So total number of subsets formula తెలియాలి. So total number of subsets ఏంటి? 2 power m అన్నమాట. If A has m elements, total number of subsets is 2 power m. Is 112 more than total number of subsets in B? So it's 2 power n. So మనకి 2 powers తెలియాలి. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 and so on. సో నువ్వు అన్నీ రాసుకుంటే సో యూ కెన్ డూ ఇట్స్ ఈజీలీ ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్. 112 ప్లస్ సంథింగ్, రైట్. సో ఒక డిఫరెన్స్ అరౌండ్ 100లో ఉంది. సో నువ్వు 8, 16, 32, 64, 128 ఇలా చూసుకున్నావు అనుకో. 256, 128 డిఫరెన్స్ ఎంత? సమ్ 132 సంథింగ్. కానీ మనకి ఇక్కడ ఉంది 112. సో 128 64 కాదు, 128 32 కాదు, 128 16. సో నువ్వు క్లియర్గా నేను 128 ఈక్వల్స్ టు 112 ప్లస్ 16 అని రాయొచ్చు. అంటే m is 7, n is 4. సో m plus m into n is 28. So this is how we do these problems. Next, because this is a set problem. So ui అంటే basically this is nothing but u of I is equals to 1 to 50 xi, right. This is something like this, where xi contains 10 elements and each yi contains ఇది కూడా అంతే, u of I is equals to 1 to n yi. సో ఒక xi అనేవి ఒక 50 సెట్స్ ఉన్నాయి, yi అనేవి ఒక n సెట్స్ ఉన్నాయి, రైట్. ఇప్పుడు xiలో ఈచ్ ఆఫ్ ది xiలో 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. కానీ టోటల్గా వాటి యూనియన్లో ఉన్నవన్నీ, వేర్ ఈచ్ xi కంటైన్స్ 10 elements and each yi contains 5 elements. If each of the set T is an element of exactly 20 offsets of xi and exactly 6 offsets of yi, ఇవి రెండు బేసికల్లీ ఈక్వల్. క్వశ్చన్ ఇది ఉండాలి. సో ఇగ్నోర్ దిస్, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ T. దిస్ షుడ్ బి ద క్వశ్చన్, రైట్. సో యూనియన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 50 xi sets, యూనియన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ n yi sets ఈజ్ T, రైట్. అంటే చాలా రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ టీలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకు తెలియదు, బట్ లెట్ us సపోజ్ దే ఆర్ సమ్ ఎలిమెంట్స్. సో xiలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఒక్కొక్క దాంట్లో 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి.
ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా? 50 సెట్స్ ఉన్నాయి. సో టోటల్గా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? ఈచ్ హ్యాస్ 10, there are 50 sets, so total 500 elements. దీంట్లో YIలో ఈచ్ హ్యాస్ 5 elements, total n sets, right? సో ఇక్కడ టోటల్ ఐస్ 5n elements. కానీ సెట్ T is an element of exactly 20 sets. సో దీంట్లో 20 ఉన్నాయంట. ఈ 500 ఎలిమెంట్స్ కలిపినా మనకు వచ్చింది 20. అంటే అన్ని రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్. ఎన్ని రిపీటెడ్? 500లో నుంచి 20 వచ్చాయంటే ఈచ్ వన్ ఈజ్ రిపీటెడ్ అరౌండ్ 25 టైమ్స్ కదా. అంటే 500/20 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు సేమ్ థింగ్ 5nలో నుంచి వచ్చినవి 6 ఎలిమెంట్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ 6 ఎలిమెంట్స్. సో 5n/6, రైట్? So if you equate this, n is 30, right? So this looks like little tricky, but it's easy if you understand it properly. Next. Okay, ilanti questions. So we'll do such questions. In a certain city, 2 newspapers A and B are published, right? It is known that 25% of city population reads A. So మనం let the population be 100 అనుకుందాం, పర్సంటేజ్ కదా 100 అనుకుందాం, రైట్? let population be 100, right? So 25% of city population reads A అంటే n of A ఎంత? 25. 20% reads B, so n of B ఎంత? 20. A intersection B ఎంత? 8, రైట్? దీన్ని ఒకవేళ వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే, రైట్, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ 8, ఇది A, ఇది B. A మొత్తం 25 కాబట్టి ఇది 17 అవుతుంది. 17 + 8 25. B మొత్తం 20 కాబట్టి దిస్ విల్ బికమ్ 12, రైట్? సో n of A intersection B is 8. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ దట్ 30% ఆఫ్ దోస్ హూ రీడ్ A బట్ నాట్ B. అంటే 30% ఆఫ్ n ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B కాంప్లిమెంట్. A చదువుతారు కానీ B చదవరు. అంటే ఆ 8 మెంబర్స్ A అండ్ B రెండు చదువుతారు కాబట్టి, సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ A ఇంటర్సెక్షన్ B కాంప్లిమెంట్. అదంతా 17, right? So that is 30% of 17 is 5 and 10/100, right? Next, 40% of those who read B but not A is 40% of 12. So this is 480/100. Next, now 50% of those who read both is 50% of 8. So this would be 400/100. So if you add all this, so cancel the zeros. So it's 99 plus 40 will be 139/10, which is 13.9%. సో మన పాపులేషన్ 100 అనుకున్నాము కాబట్టి పర్సంటేజ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, విచ్ ఈస్ 13.9% who reads an advertisement. Next question. A survey shows that 73% of persons working in an office like coffee. So let n of coffee be 73, right? Whereas 65% like tea. So n of tea be 65, right? So who drinks both coffee and tea? Be X. So coffee and tea be X. So the formula of A union B, so C union T is
n of c plus n of t minus n of c intersection t. So this is 73 plus 65 minus x, right? So n of c union t. సో ఒక యూనియన్ మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండొచ్చు, అసలు ఎంతమంది ఉన్నారో అంత ఉండొచ్చు. సో వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ పర్సంటేజ్, ఒక యూనియన్ మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండొచ్చు, 100 ఉండొచ్చు. 100 కన్నా ఎక్కువైతే ఉన్న వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ తీసుకోలేం యూనియన్. సో ఒక మ్యాక్సిమం 100 ఉంటారు. సో ఎన్ ఆఫ్ సి యూనియన్ టీ మ్యాక్స్ ఈస్ 100. సో 100 is equals to 73 plus 65 minus x. That implies x is 38. That is, x is greater than or equals to 38 అని అర్థం. ఇప్పుడు సి ఆఫ్ యూనియన్ టీస్ మినిమం. సో మినిమం ఎంత? సో కాఫీ తాగేవాళ్ళు 73%. యూనియన్ అనేది 73 కన్నా తక్కువ అయితే ఉండదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కాఫీ తాగేవాళ్ళు 73 ఉన్నారు కాబట్టి. 72 ఉండొచ్చా? ఉండదు. వెన్ కాఫీ ఆర్ డ్రింకింగ్ ఆర్ ఓన్లీ 73, ఇట్స్ కంబైన్డ్ కాంట్ బి లెస్ దాన్ 73. సో మ్యాక్సిమం ఆఫ్ సి యూనియన్ టీ కెన్ టేక్ మినిమం వాల్యూ ఇస్ 73. సో ఇది 73 తీసుకుంటే 73 ఈక్వల్స్ టు 73 ప్లస్ 65 మైనస్ ఎక్స్, క్యాన్సిల్. సో ఎక్స్ ఈస్ 65. So x is less than or equals to 65. Therefore, x belongs to 38 to 65. Right? So this is range of the persons who drink both coffee and tea. So ఈ క్వశ్చన్లో x cannot be అన్నారు. Cannot be 38 to 65. So it's x cannot be 36. So here in this question, 40 students appeared in 3 examination, maths, physics, chemistry. It was found that students passed in at least one of the subjects. So క్లియర్గా చదవండి క్వశ్చన్. 20 in maths, 25 in physics, 16 in chemistry. సో దాని తర్వాత ఏమి ఇచ్చారు? అట్ మోస్ట్ 11 స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ ఇన్ మ్యాథ్స్ అని అన్నారు, మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ అని అన్నారు. సో అట్లా క్వశ్చన్ చదివితే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ ఇన్ ఆల్ 3 సబ్జెక్ట్స్. సో దీన్ని మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, రైట్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్, సో ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం. సో మ్యాథ్స్ అట్ మోస్ట్ 11 మైనస్ ఎక్స్ కాబట్టి, సో ఈ ఎక్స్నే 11 అనుకుందాం. సో ఈ ఎక్స్ని 11 అనుకుందాం. సో 11 అయితే మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ ఏమవుతుంది? 0. సో అట్ మోస్ట్ మ్యాథ్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ షుడ్ బి ఆఫ్ 16 కాబట్టి, రైట్. సో ఇఫ్ దిస్ is some 4, right, this 15, this 1, this will be 0. Ala, you put some random numbers. So 15, this would be 5, so this would be 12, so this would be 13. If you sum up, this won't be 40, right? So ila if we change different combinations of numbers also, right? If 5 change 0 0 అయిపోతుంది, 15 5, then this would be 14 something. Still the sum up is not equals to 40. So x equals to 11 అనేది అసలు దీన్ని సాటిస్ఫై చేయట్లేదు. సో విల్ టేక్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ కేస్ ఆల్సో, ఇట్ వోంట్ సాటిస్ఫై. 0 0, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ 0, దిస్ ఇస్ 9, రైట్. అలా చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ 5, దిస్ 14, దిస్ వోంట్ సాటిస్ఫై. సో ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ని కూడా ఇది సాటిస్ఫై చేయట్లేదు. సో ఎక్స్ అనేది 11 అవ్వదు, రైట్. ఎక్స్ అనేది 10 అనుకుందాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 10, రైట్, మినిమం ఆఫ్ ఎం ఎప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం వస్తుంది? ఎం ఇంటర్సెక్షన్ పి, పి ఇంటర్సెక్షన్ సి, ఎం ఇంటర్సెక్షన్ సి మినిమం చేద్దాం. సో ఇది ఒకవేళ 10 అయితే ఇది 1 అవుతుంది. లెట్ దిస్ బి 0, లెట్ దిస్ బి 0, రైట్. సో లెట్ దిస్ బి 0, సో ఇట్స్ 11, సో దిస్ షుడ్ బి 9, this is 11, so this should be 14, and this should be 6. If I sum up all this, so it would be 40. So this is exactly satisfying. So x equals to 10 is the solution. Okay, it's a bit logical. Next question. So in a survey of 220 students of higher secondary school, it was found that at least, so read all the question properly, right? So
So, 225, it was found that at least 125 and at most 130 students studied mathematics. So, read the whole question. Then 10 students studied nothing. Let who studied all the three be X. Let this be maths, physics, chemistry. So it was clear that 40 studied both maths and physics. So this would be 40 minus X. So similarly, 50 studied both chemistry and mathematics. So this is 50 minus X. And this would be 30 minus X. Let this be M, let this be P, let this be C. So if you sum of all this, you should get how much? 220 minus this 10, you should get 210. So if I sum up all these, M plus P plus C, and you have 3 minus X and plus X, so you'll have minus 2X plus 50 plus 40 plus 90 to 120 should be equals to 210. So M plus P plus C minus 2X equals to 90. So keep this aside. And also they gave 150, at least 125 and at most 130 students studied mathematics. So what is the maximum here? Here it is M plus 90 minus X is between 125 to 130. So similarly you will do for physics. It's P plus 70 minus X is between 95 and 85. So C plus 80 minus X is between 75 and 90. If I sum up all this, 125 plus 85 is 210 and 285. M plus P plus C plus 150 is 240 minus 3X less than or equals to 185 plus 130 is 315. Right. So this is 285. So send the 40 to the other side. 240, 45, 90. So this M plus P plus C, I'll put 90 plus 2X minus 3X is 75. So 45 less than 90 minus X less than or equals to 75. So X can be 15 to 45. Right? So this is not the range. So this should satisfy the equation. ఇప్పుడు చూస్తే దీంట్లో 30 మైనస్ ఎక్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ 45 అయితే 30 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 15 అవుతుంది. సో అలా అవ్వకూడదు అంటే 30 మైనస్ ఎక్స్ అదే మ్యాక్స్ అది 0 అవ్వాలి, నెగిటివ్ అయితే అవ్వకూడదు. సో ఎక్స్ 45 కాదు, ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది 30 ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. సో దిస్ ఈజ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్. Right? So this is sets. So I'll come up with another video for relations with clear concepts and also problems. Until then, thank you. Please subscribe and share this video.